Aquí tienes el texto expandido de ley part 1. El aire en la plaza central de Tikal era denso, cargado con el humo dulce del copal, que ascendía de los incensarios, y con el murmullo constante de mil voces. Era un día, como muchos otros en el corazón del mundo maya. Hacia el año 750 después de Cristo. El sol, caínecha ya, dominaba el cielo, banando de luz blanca las crestas de los templos pirámide, que se alzaban como montañas hecas por el hombre. Desde lo alto del templo del gran jaguar, la vista era imponente. Una extensión de techos de paya y paredes de estuco, que se perdía entre la selva verde esmeralda. En la gran plaza abierta, la vida hervía. No era el silencio de un museo, sino el bullicio de una capital en su mejor momento. Amon, un agricultor que había llegado desde su milpa en las afueras para vender sus calabazas, se quedó boquiabierto mirando hacia arriba. Nunca se acostumbraba a la grandeza del lugar. A su lado, Ixchel, su hija de 12 ecos, apretaba su mano con fuerza, sus ojos negros como el obsidiana abiertos de asombro. Mira, padre, susurró, señalando a un grupo de nobles que pasaban, vestidos con elaborados taparabos, y tocados de plumas de quetzal, que brillaban como joyas vivientes. Sí, pecuega. Son los los señores, dio Amon, con una mezcla de respeto y distancia. Su mundo era la tierra, el ciclo del mes. Este mundo de piedra y poder le parece lejano, pero era el modo de todo. No lejos de ellos, en la base de una gran estela de piedra caliza, un talador llamado Balaam trabajaba con un cincel de pedro y un mazo de piedra. Con cada golpe preciso, libraba la figura de un rey, el asterisk cajul allá asterisk, el centro divino de la piedra. Sudaba a coros, pero su rostro estaba concentrado. Sabía que estaba talando la historia, la memoria de su tiempo para la eternidad. Su hijo, un muchacho de quizás 14 ecos, la alcanzaba herramientas y limpiaba el polvo. ¿Este es el rey que ganó la batalla del año pasado, padre? Preguntó el chico. Bala me sintió sin dejar de trabajar. Es ya chan cayo will. Él nos devolvió el orgullo. ¿Y esta piedra la dirá en nuestros nietos que aquí estuvimos, que fuimos fuertes? Mientras tanto, en el mercado, el truc era frenético. Los comerciantes, los PPOLOM pregnaban sus mercancías con voces roncas. Olores a chile tostado, a cacao amargo, a pieles frescas, y pescado salado se mezclaban en el aire. Un hombre de las tierras altas mostraba naves de obsidiana negra como la noche, tan afiladas que podían cortar un cabello. Otro, proveniente de las costas del Caribe, ofrecía conchas marinas, sal y bellas plumas de guacamole. Por todas partes se veían montones de maíz, frijol, camote, y los prechados granos de cacao, que servían tanto para hacer la bebida de los nobles como para pagar. La riqueza de Tikal y de otras grandes ciudades como Calakmul, Palenque o Copán no era un accidente. Era el fruto de siglos de conocimiento. Los mayas no solo construían pirámides, entendían el cielo. Los sacerdotes astrónomos, los ilhum pasaban noches enteras en lo alto de los templos, observando el lento baile de las estrellas. Habían calculado la duración del año solar con una precisión asombrosa. Predicen los eclipses y seguían el camino de Venus, el gemelo malvado de la guerra. Este conocimiento no era solo para admirar. Les decía cuando sembrar, cuando hacer la guerra y cuando honrar a los dioses. Y los dioses estaban en todas partes. Choc,
el dios de la lluvia con su larga nariz en forma de trompa. Que en hecha ya, el dios sol. Y examina, el centro del cielo y del conocimiento. La vida era una conversación constante con ellos. En un altar lateral, un sacerdote anciano, su cuerpo pintado de azul maya, acababa de sacrificar un pavo. La sangre que col era la ofrenda más poderosa. Goteba sobre papel de amate, que luego sería quemado, lavando el humo y las plegarias directamente al otro mundo. La gente creía que este equilibrio, mantenido por rituals y ofrendas, aseguraba la lluvia, las cosechas y el orden del mundo. El agua, aunque siempre preciosa en la selva tropical, donde las lluvias eran estacionales, se manejaba con ingenio. En Tikal, habían construido enormes embalses, cholchuns excavados, y recubiertos de estuco, para capturar el agua de lluvia. Canals y desniveles, la dirigción se necesitaba. En Palenque, el agua corría por acueductos naturales de piedra. Para un campesino como Amon, la lluvia de los meses de verano, de mayo a octubre, era lo que dictaba su vida. Cuando Chuck era generoso, las milpas daban tanto más que se podía llenar el granero familiar, y ensebraba para pagar tributo al centro. El tributo alimentaba a la ciudad. Maíz, frijol, miel, cerámica, mantas de algodón. Todo fluía hacia el centro, hacia los palacios, para mantener la maquinaria del Estado y del ejército. Por también había guerra. La rivalidad entre ciudades y Estado era feroz, especialmente la eterna pugna entre las dos superpotencias, Tikal y Calakmul. No eran guerras por exterminio, sino por poder, control de rutas comerciales y por capturar prisioneros de alto rango para el sacrificio. Un guerrero capturado en batalla podía terminar su vida en lo alto de un templo, un honor terrible que aseguraba su paso al inframundo de Xibalba. La política era un juego de alianzas, matrimonios entre familias reales y tradiciones. Los reyes eran primero guerreros, y sus victorias se contaban una y otra vez en las estelas, que talaban hombres como Balaam. Pero la gente común, como Amman y Excel, la grandeza de su civilización era un hecho cotidiano. Vivían en el centro de un universo ordenado. Los dioses estaban contentos si se les honraba. Los reyes eran fuertes, los lluvias legaban a su tiempo y la selva, aunque implacable, daba sus frutos, Excel, mirando a los niños de familias nobles que aprendían escritura glífica con un sacerdote. So hubo quizzes con un destino diferente. Pero su vida, como la de millones, estaba atada a la tierra y el ciclo del mes. Sin embargo, en las profundidades de las cuevas sagradas, lugares considerados los entrañas de la tierra y portales a Xibalba, quizzes los sacerdotes empezaban a notar algo. El goteo del agua que formaba las estalactitas y estalagmitas. El mismo que durante siglos había creado esas formas fantasmagóricas, tal vez sonaba diferente, más lento. Las ofrendas de jade y cerámica rotas que dejaban en los lechos de los cenotes secos, peripetera. Los dioses del inframundo que liberaron el agua, tal vez se quedaban allí intactos por más tiempo. Eran susurros, intuitions, un presentimiento de que el equilibrio tan cuidadosamente mantenido podía ser más frágil de lo que todos creían. Pero en la plaza de Tikal, bajo el sol glorioso del siglo VIII, ese presentimiento era imperceptible. El Roma Ecopal seguía ascendiendo. El sonido de los cinceles contra la piedra resonaba como un latido constante. Y la risa de los niños se mezclaba con los brigones del mercado. Era el zenit, el momento más alto,
un instante perfecto y complejo donde una civilización brillaba con una luz deslumbrante sin imaginar que la sombra de un cambio lento y seco como el polvo yo comenzaba a largos desde un lugar que ninguno de ellos podía ver. El mismísimo cielo que tanto veneraban. La primera sigil que notó el mundo no fue dramática. No fue un rayo partiendo un árbol ni un terremoto. Fue el suelo bajo sus pies. Al preparar su milpa para la siembra, como lo hecha Código el final de la primavera. Noto que la tierra estaba más dura, más polvorienta. La copa oscura y rica parecha habas vuelto más delgada. Se encogía de hombros. Sira una un poco más duro, pensa. Choc, el dios de la lluvia, sería generoso como siempre. Había sido generoso por toda la vida de su padre y la del padre de su padre. Pero en la gran ciudad de Palenque, más al oeste, el sacerdote encargado de observar las estrellas. Un hombre llamado Akbal, franció el seco. Los nubes que normalmente comenzaban a reunirse en el horizonte al final del día, anunciando las lluvias de la tarde, se mostraban perezosos. El se sentía quieto, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. En las ceremonias para invocar a Choc, el y los otros sacerdotes corrían las plegarias con más fuerza, quemaban más copal. Ofrecían más sangre de sus propias lenguas pinchadas. El humo subía en espirales rectas hacia un cielo que parecía dilatón. En Calakmul, la gran rival de Tikal, la situación no era mayor. Los embalses que rodeaban la ciudad, sin pelinos a ribosa en esa época, mostraron un anillo de piedra seca y barro agrietado en sus paredes. Era un anillo que crecía día a día, como una boca que se abría sedienta. Los administradores de la ciudad empezaron a racionar el agua para los cultivos de los nobles, desviando la de los canales que regaban las milpas de la gente común. El malestar comenzó a crecer, un murmullo sordo bajo el sol implacable. Mientras la tierra tenía los reyes parecían tener más de otra cosa, gloria. En Tikal, el nuevo rey, un joven imberbe pleno de la ambición de sus ancestros, decidió que era hora de una gran campaña militar. Los cronólogos reales, los escribas que talaban la historia en piedra, ya tenían preparadas las frases. El siglo divino, capturó el asterisco yo asterisco de la ciudad de X. El esparja el terra entre sus enemigos, la piedra era fría y eterna. Y en ella solo había espacio para victorias. Pero en los campos, la realidad era otra. Ixchel, ahora una adolescente, ayudaba a su madre a recoger la cosecha de frijol. Las venas estaban escasas. Los granos pequeños y arrugados. No llenara ni la mitad del seco, murmuró su madre. Con una línea de preocupación en la frente que Ixchel no recordaba haber visto antes. El maíz. El sagrado asterisco xim asterisco estaba raquítico. Las mazorcas no crecen gordas y doradas, sino delgadas y pálidas. La prisión empieza a hervir como una ola puesta al fuego. Un día, un grupo de campesinos de una aldea chacona Calakmul, desesperados al ver sus cosechas marchitadas, intenta desviar por la noche un pequeño canal que llevaba agua a los jardines del palacio. Fueron descubiertos por los guardias. No hubo juicio. Fueron ejecutados al amanecer en la plaza. Como advertencia, el mensajero claro, el orden del reino, la autoridad del asterisco que yo asterisco, era más importante que los de unos pocos. El miedo se mezcló con el calor. En Copan, el rey, un hombre amante de la astronomía y las construcciones bellas, decidió que la solución no estaba en la guerra, sino en honra más a los dioses. Ordenó la construcción de una nueva escalinata jeroglífica, la más grande de todas. Pero contra los hazards de su lineage, cientos de hombres,
Muchos de los agricultores que deberían estar cuidando sus campos fueron reclutados para rastrear los pesados bloques de piedra desde la cantera. La obra era monumental, agotadora, mientras los hombres sudaban sacando piedra. Sus familias en los aldeas luchaban por encontrar comida. La escalinata quedaría impresionante, un testimonio eterno de un rey piadoso. Pero el estómago de su pueblo no entendía de eternidad, solo de hambre del día a día. Mientras los reyes mayas grababan su grandeza en monumentos de piedra, un testigo silencioso registraba la verdad, que cambiaría su historia para siempre. En las profundidades de las cuevas sagradas, gota a gota, una estalagmita guardaba el secreto de una sequía devastadora que se acercaba para familias como la de Moon. Cada día era una lucha por la supervivencia. Los almacenes de maíz se vaciaban, pero los reyes, ajenos a la catástrofe, exigían más tributos y sacrificios humanos. No se daban cuenta de que el verdadero registro de su destino se escribía justo debajo de sus pies, siglos más tarde a 5.000 metros de altura. El científico Lanny Thompson descubrió la misma historia en un lugar increíble, el glaciar Quelcaya. Al extraer un núcleo de hielo, no solo sacó un cilindro congelado, sacó el diario perdido del clima, el mismo secreto que la estalagmita guardó. El hielo lo confirmó. Suscríbete para más historias asombrosas. ¿Sabías que nuestro planeta tiene un diario secreto? No está escrito en papel, sino congelado en el tiempo. Científicos están perforando kilómetros de hielo en Groenlandia y la Antártida, extrayendo núcleos que son como cápsulas del tiempo. Cada capa de hielo guarda información de un eco específico. Es increíble. Analizando los burbujas de aire y el polvo atrapado, pueden reconstruir el clima del pasado. Por ejemplo, descubrieron una megasequía de 150 acres que coincidía con el misterioso colapso de la civilización maya. Imagina ciudades enteras luchando por una gota de agua. Estos núcleos de hielo no solo nos cuentan historias antiguas, sino que también nos ayudan a entender nuestro futuro climático. ¿Qué otros secretos crees que esconde el hielo? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribir para más descubrimientos asombrosos. Mientras Lanny Thompson trabajaba en los Andes, otro grupo de investigadores tenía los ojos puestos en un lugar muy diferente. Los mismos entrones de la tierra maya, no en las cimas de montañas heladas, sino en las profundidades oscuras y húmedas de las cuevas de la península de Yucatán. Para los antiguos mayas, las cuevas no eran simples agujeros en la tierra. Eran Zybalba, el inframundo, el reino de los dioses de la muerte y también el origen del agua. Aligean sus ofrendas más sagradas, orando jade, cerámica y a veces incluso sacrificios humanos. A los cenotes, esos pozos naturales llenos de agua. ¿Y era en esas cuevas donde otro diario natural? Había estado escribiendo en silencio durante milenios. Un geólogo llamado Mateo, acompañado por un arqueólogo maya llamado Juan, se adentró en una cueva cerca de la antigua ciudad de Oxcantoc. El aire era fresco y olía tierra mojada. Con sus linternas frontales iluminaban las fantasmagóricas formaciones estalactitas que colgaban del techo como dientes de piedra y estalagmitas que crecían desde el suelo como dedos buscando el cielo. Juan señaló una estalagmita gruesa del ancho de un tronco de árbol. Para mis ancestros, dijo en voz baja, esto era un ser vivo, un vínculo con el corazón del mundo. Mateo Asincha. Para la ciencia, esa estalagmita era algo igual de poderoso. Un registrador climático. Su principio era similar al del hielo, pero más lento. El agua diluvia, al filtrarse a través del suelo de la selva, se cargaba de minerales disueltos, especialmente carbonato de calcio.
Cuando esa agregativa del teco de la cueva, una minuscula partícula de minerals se quedaba pegada, gota a co, este pasito iba crescendo la estalagmita hacia arriba, formando anillos concéntricos, como una cebola de piedra, cada anillo guardaba un mensaje químico, en ecos muy lluviosos. El agua era más abundante y tenía una composición ligeramente diferente. En ecos secos, el goteo era más lento, y la forma química cambiaba. Tomando una muestra del centro al bord, se podía leer la historia de la lluvia, eco tras eco, siglo tras siglo, con herramientas de dentista. Marteo extrajo cuidadosamente un pequeño fragmento de la base de la estalagmita. Era un acto que sentía casi como una profanación, pero necesario. Esa pequeña porción de piedra viajaría en un laboratorio para ser cortada con una sierra de diamante y analizada con láseres que podían medir sus elementos a nivel atómico. Mientras tanto, en los laboratorios donde habían llegado los testigos de hielo de cualquiera, la historia se iba definiendo con una claridad abrumadora. Los científicos no solo veían la gran sequía, sino que podían casi sentirla en los datos. El gráfico de isótopos de oxígeno era el más elocuente, pero el periodo entre el 800 y el 950 d. Sí, la línea no solo bajaba, sino que se mantenía en niveles bajísimos, sin recuperarse. No era una sequía de unos ecos, era un nuevo estado del clima, un normal terrible y seco que se instala y no se fue. Luego vino el análisis del polvo. Las copas de hielo de esos 150 ecos parecían sucias. Bajo el microscopio, las partículas minerales eran abundantes, provenían, según su composición, de regions secas de América. Era la prueba física de que los vientos habían arrastrado más y más tierra por la vegetación, muerta por la falta de agua. Yo no los sujetaba. El planeta mismo estaba tosiendo polvo. Y luego estaban las burbujas de aire. Al analizarlas, encontraron también pistas de cambios en la circulación atmosférica, en los patrones de los vientos alisios y de la zona de convergencia intertropical, y cinturón de lluvias, que es vital para Mesoamérica. Algo grande se había desequilibrado en la máquina del clima del planeta. La emoción en el laboratorio era palpable. Es como si hubiéramos encontrado la grabación del juicio final, dijo una investigadora, mirando la línea plana y baja en la pantalla. Todo está aquí. La sentencia. Unos meses después, los resultados de los estalagmitas de Yucatán llegaron. Era el momento de la verdad. Coincidirían los dos relatos, el de las cuevas calientes y húmedas con el de las montañas frías y secas, superpusieron las curvas en una pantalla. La del hielo de los Andes y la de la piedra de Yucatán. Y ahí ocurrió la magia. A pesar de la enorme distancia, las dos líneas bailaban al mismo ritmo. Donde el hielo dice frío y seco, la estalagmita dice poco goteo, Sequía. Donde había una pequeña recuperación en los Andes, había un anillo un poco más grueso en la cueva. Era un eco perfecto. La megasequía ya no era una hipótesis, ni una corazonada de los arqueólogos. Era un hecho geológico confirmado por dos testigos independientes, que no podían haber puesto de acuerdo. La evidencia era irrefutable. Para Mateo, el geólogo, fue un momento de asombro puro. La ciencia le había permitido escuchar una conversación que había empezado hace más de 1000 años, entre una gota de agua en Perú y una gota de agua en Yucatán. Ambacentaban la misma tragedia. Pero Juan, el arqueólogo maya, el impacto fue más profundo y personal. Los datos no eran solo números. Eran la explicación de
tantos preguntas silenciadas. Pensa en los artesanos que dallaron sus herramientas en los madres que tomaron sus hijos. Why emprendieron un viaje sin retorno en los sacerdotes que al final debieron mirar al cielo vacío? Why sene que todos sus resorts habían sido en vano? No fue que los dioses los hubieran abandonado. Fue que el mundo entero, por razones que ellos no podían comprender, había cambiado las reglas del juego. La pieza del clima, la gran pieza que faltaba en el rompecabezas del colapso. Acababa de encajar con un sonido seco y claro. No fue una sequía cualquiera. Fue una de las más intensas y prolongadas que la región había sufrido en miles de ecos. Un golpe del que ninguna civilización, por ingeniosa que fuera, podía recuperarse si ya estaba dividida, enfrentada y con sus recursos al límite. El veredicto del hielo y la piedra era claro, frío y objetivo. El colapso de la civilización mayaclásica no empieza con una guerra o con una revuelta. Empieza con un silencio. El silencio de la lluvia que no legaba. Un silencio que dura más de lo que cualquier rey, cualquier sacerdote o cualquier campesino podría haber imaginado en sus peores pesadillas. El colapso no liga con un estruendo, sino con un susurro. Con el sonido de unos pies que se alejaban por el sendero del bosque, y que no volvían. Pero Excel, ahora una mujer con canas en el cabello y arrugas profundas alrededor de los ojos, el cambio final fue casi un alivio. La agonía había durado demasiado. Recordaba la plaza de Tikal llena de gente, el bullicio, el ola y comida. Ahora, el silencio era lo más abrumador. Solo el grito de los monos oladores y el susurro del viento moviendo las enredaderas, que atrapaban por las escalinatas del templo. Su padre, Alman, había muerto hace ecos durante una de las primeras grandes hambrunas. Su madre se fue poco después, como una vela que se apaga por falta de aire. Excel se había cuidado, toco como la raíz de un árbol, junto con otros pocos que se negaban a abandonar los huesos de sus ancestros. Pero ya no cuidaba nada por aferrarse. El último pozo seco, el último granero vaciado por los cobradores de tributos que, irónicamente, también desaparecieron un día sin explicación. El rey y su corte, los nobles, los sacerdotes, todos se habían ido, se dice, hacia lugares lejanos con agua, o simplemente se esfumaron, su poder convertido en humo. Un día, Excel mira su alrededor, su choza de adobe se estaba desmoronando. La milpa era un pedazo de tierra agrietada donde ni la maleza quería crecer. Tomó una pequeña bolsa de tela con las últimas semillas de maíz, un contaro vacío y un machete oxidado. No mira atrás. Camino hacia el norte, hacia donde otros habían dicho que había cenotes o guardas. Vida. No iba buscando gloria ni un nuevo reino. Iba buscando un poco de agua para beber y un pedazo de tierra que no estuviera maldecido por la peste. Así fue, lenta y implacablemente, como un árbol que muere desde las puntas de las ramas hacia el tronco. Primero fueron las aldeas más alejadas, las más vulnerables. Luego los pueblos menores. La gente no moría en masa, simplemente se dispersaba. Familias enteras se convertían en sombras que se movían. Por la selva, buscando refugio cerca de ríos permanentes de la costa del Caribe, o hacia las tierras altas del sur. Las grandes ciudades, como cuerpos gigantes que el corazón jadeado de latir, fueron las últimas en sucumbir. En Tikal, el último sacerdote que intenta hacer una ofrenda en lo alto del templo del gran jaguar lo hizo. Ante una plaza desierta, no había nadie para ver el humo del copal. El ritual, sin testigos, perdió su sentido. Él también recogió sus cosas y se marcó.
En palenque, la lluvia fina y constanticula doba nombra la ciudad se volvió un recuerdo lejano. La hierba creció entre los piedras de la plaza principal. En Copan, la majestuosa escalinata jeroglífica, esa obra faraónica destinada a la eternidad, comenzó a cubres de musgo, no hubo invasores, no hubo ejércitos destructores, hubo abandono. Un abandono tan profundo que era casi respetuoso. La selva, paciente y poderosa, solo tuvo que esperar. Luego, extendía sus brazos verdes y reclamó lo que siempre fue suyo. El último gobernante de la última ciudad importante, cuyo nombre ya nadie recordaría, probablemente tomó la última decisión real, guardar los símbolos del poder, los adornos de jade, y levárselos consigo a un exilio sin gloria. La última fecha en el calendario de cuenta larga se tala en el arco 909 de C. Antonina. Después de eso, el silencio, la historia escrita en piedra había terminado. Pero la gente maya no desapareció. Excel y los melones como ellos sobrevivieron. Sus descendientes se adaptaron. Fundaron nuevas comunidades más pequeñas, más flexibles, menos dependientes de los reyes y los grandes embalses. Aprendieron a vivir de nuevo con la selva, sin pretender dominarla con tanta arrogancia. La civilización clásica, con sus reyes dioses, sus ciudades monumentales y su compleja estructura, se derrumbó. Pero la cultura, la lengua, la esencia del pueblo se repliega como un árbol ante el viento. Y siguió viva. Siglos después, cuando los primeros exploradores europeos se toparon con las pirámides cubiertas de vegetación, pensaron que habían descubierto ciudades construidas por una raza desaparecida, por gigantes o por dioses. No podían imaginar que los habitantes de las modestas aldeas que radiaban aquellos montículos de piedra eran los nitos de los constructores. El colapso había sido tan completo que hasta la memoria de lo que fueron se perdió, sepultada bajo raíces y tierra. Hoy la ciencia nos ha devuelto esa memoria. Los núcleos de hielo de los Andes y las estalagmitas de Yucatán nos han contado la parte del clima de la historia. Pero ellos solos no explican todo. Fueron el martillo que golpeó el vaso de cristal. Pero el vaso ya estaba agrietado. ¿Por qué las grietas? Porque la sociedad maya clásica era rígida. Los reyes, creyentes divinos, no pudieron o no quisieron adaptar su mensaje. En vez de unir a la gente para enfrentar la crisis, redoblaron la apuesta por la guerra y los monumentos, chupando los últimos recursos de un pueblo hambriento. La sobrepoblación de las ciudades presionaba los límites de la tierra. La tala de bosques para agricultura y para quemar la cal, que hacía brillar el estuco de sus ciudades, pudo haber cambiado los microclimas locales, haciendo todo en más seco. Fue una tormenta perfecta. La lección que nos dicen los mayas no es una historia de un pueblo primitivo castigado por la naturaleza. Es la historia de una civilización brillante y compleja, quizás la más avanzada de su tiempo en el continente americano, que se encontró con un cambio climático extremo. Y cuando más necesitó de flexibilidad, de unidad y de humildad, sus estructuras de poder estaban demasiado ocupadas en su propio juego, demasiado seguras de su eternidad, para ver la grieta que se abrir bajo sus pies. El eco de su colapso nos habla hoy, no como una maldición antigua, sino como una advertencia en tercera persona. Nos dice que, en la tecnología más impresionante, en la economía más poderosa, en la política más sofisticada, son escudos invencibles contra los capricos del clima. Nos recuerda que la verdadera resiliencia no está en construir pirámides más altas, sino en construir sociedades más justas, más unidas
y más adaptables. Sociedades que, cuando el cielo deja de hablar, pueden escuchar la sabiduría de la tierra, y la voz de su gente, antes de que sea demasiado tarde. La selva finalmente cubrió las plazas y los palacios. Pero si caminas por tu hoy, al amanecer, y escuchas con atención, más allá del canto de los pájaros, quizás puedes oírlo. No es el sonido de un colapso. Es el susurro persistente de una legión que lleva más de 1000 ecos viajando a través del tiempo, esperando a que alguien la escuche.